হ্যালো রিফাত। হ্যালো হ্যাঁ, আমরা কি এখন শুরু করব? ম্যাডাম, আমরা তো আছি, বাকিদের কি অবস্থা তা তো জানি না ম্যাডাম। তুমি আমাকে জানাও, আমি আছি বসে। হ্যাঁ, কখন স্টার্ট করবো আমাকে বলে দিও। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, আমরা 5 জন আছি, শুরু করবেন? কি শুরু করব? কি ম্যাডাম, 5 মিনিট, অলমোস্ট 5 মিনিট তো ওয়েট করলাম, বাকিটা ম্যাডাম আপনার।
আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম। আমাদের টপিকসটা তো হলো অ্যাবনরমাল ইউটেরাইন ব্লিডিং। তো আমরা কি বাংলায় কথা বলতে থাকবো? ইজ দেয়ার এনিবডি উইথ আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ আই এম টু ইউজ? ম্যাডাম বাংলায় সমস্যা হবে না আশা করি। মানে আমরা সবাই বাঙালি এখানে আছি, এই কথাটা। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাদের। রাত ৯টা বেজে গেছে, আমার মনে হয় আমরা করতে পারি শুরু। আমার যে টপিকস, এই টপিকস এর নাম হলো অ্যাবনরমাল ইউটেরাইন ব্লিডিং। এই টপিকসটা পুরনো নামটা হলো ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লিডিং। তো বর্তমানে আমরা এটাকে ডিসফাংশনাল না বলে হইছে অ্যাবনরমাল ইউটেরাইন ব্লিডিং। তো বাই ডেফিনেশন আমরা যেটা মনে করি, আমার ডেট এন্ড টাইম ইজ ওকে টুডে? না না, তুমি নেক্সট। মানে ম্যাডাম ব্যাচ 1 এর জন্য যখন করছিলেন তখন। এই ডেটটা ভুল আছে আসলে, পুরনো ডেটে। আমার আজকে ডেটটা আলাদা। কোর্স মানে আমরা তো জানতেছি এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স ইন ফ্যামিলি মেডিসিন আন্ডার দ্য বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ। এখানে আমরা যেটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো abnormal uterine bleeding. Let us start with the definition. Definitionটা হলো any uterine bleeding outside the normal volume, duration, regularity or frequency is considered as abnormal uterine bleeding. So this is a symptom of an underlying problem. So this is not a disease. Thus it speaks about the symptom of the underlying disease. Pathogenesis of abnormal uterine bleeding is that anything that interferes with cycling of hormones, normalcy of endometrial cavity, or hemostasis. These three are the main causes. Because you know, the age bleeding টা আমাদের হয়, the woman who menstruates regular or irregularly, there is a chain of events between the hypothalamus, pituitary, ovary, uterus, and outside. This chain of events, if anything happens bad within this chain, that will cause a cyclical or abnormal uterine bleeding. So the pathogenesis is that anything that interferes with the cycling of hormone, that is the hormone that secretes cyclically, if it happens that is not cyclical, if there is any problem in the hormones that can cause, again, normalcy or endometrial cavity. We know there is a uterus, and inside the uterus there is endometrial cavity. If it is irregular or if there is any abnormality like hyperplasia or anything else, that can cause the pathogenesis. And hemostasis is another one. That is the bleeding disorder might arise. The prevalence is that estimated abnormal uterine bleeding affects 10 to 30% of women, and 5 to 10% of women of reproductive age seek medical care for heavy menstrual bleeding. So this is the prevalence. Let us start with the menstrual history. There is a frequency it will be 24 days. Every normal is 24 to 38 days. Or infrequent is irregular, that is every 30 days or like that. Or there might be absent of menstruation at all. So regularly irregular or duration, there might be less than 8 days or more than 4 to 8 days, or some shortage also. Volume may also a problem. Normal volume, this might be abnormal volume, very minimum also. So these are the abnormal type of menstruation, and history will get like this. And common differential is, we can say that menstruation starts from the menarche up to menopause.
So this phase of life is differentiated into three parts. That is the 13 to 18 years. This is the early part of life. After menarche, can go up to 18. This is the usually anovulatory cycle. And 19 to 39 years is the area where young generation is working. And pregnancy is the main cause of this type of absence of menstruation or any problematic period. And after 40 till rest is the menopause, that is the bleeding stops at that time automatically. Usually anovulatory type of bleeding occurs in this period of life. So 13 to 18 years, anovulation is usually, because usually it does not happen, ovulation. Woman doesn't get pregnant at this time. This can be oral contraceptive pill also. Then structural lesion might be in the uterus in 19 to 30 years. Number one is pregnancy. Number two is leiomyoma, polyp, or any sorts of tumors in the uterus, or endometrial hyperplasia like that. Then coagulopathy is a cause where there is a disorder in blood coagulation. 13 to 18 years is the commonest cause. And 19 to 30 years is the anovulatory cycle, that is PCOS, we say. Usually this woman does not get pregnant. And after 40 years, endometrial hyperplasia and carcinomas are common cause. Then tumors. 13 to 18 years tumors is very rare, but anovulatory cycle occurs in 19 to 39 years. After 40, usually endometrial hyperplasia might be. The most common cause of among the adolescents is persistent anovulation due to immaturity or dysregulation of the hypothalamic pituitary ovarian axis. That is the hormone which is secreted from the brain, goes into ovary. If there is any disruption, this might cause an ovulation or problem in menstruation. Pelvic infection is also a cause. It can occur at any age of life. This can be in the early part, this can be in the middle part, or this can be later part of life. Endometrial carcinoma is less common in 19 to 39 years, but it can happen in menopause and perimenopause. Have you got any question, please? Can you hear me? ম্যাম একটু মানে আপনি কোন স্লাইডে আছেন এটা একটু বললে মানে আমি মানে স্লাইডটা কন্টিনিউ করতে পারছি না। কত নাম্বার? Number বলো। This is 7. I've covered 7. Slide number 7. ম্যাম টপিকটা কি ছিল ম্যাম? ও ওটা ছিল যে কমন কজ। ওই যে এজ কোন এজে হয় আর কি, বুঝছো? এই যে এটা ম্যাম না, কমন ডিফারেন্সিয়াল বাই এজ। এটা 13 to 18. 6 আসো। নেক্সট স্লাইড। আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। হ্যাঁ, স্লাইড নাম্বার 6, কমন ডিফারেন্সিয়াল বাই এজ। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম এটাই। এটা আমার হয়ে গেছে না? তাহলে নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, নেক্সট স্লাইড। এই যে এটা AUB ওল্ডার ক্লাসিফিকেশন। হ্যাঁ ম্যাম এটা যাও না, এটা আমার হয়ে গেছে, বুঝছো? এখন AUB ওল্ডার ক্লাসিফিকেশন আমি যাচ্ছি। কমন ডিফারেন্সিয়াল এজ হয়ে গেল। নেক্সট আই এম গোইং টু দ্য 8 নম্বর। এই যে এটা ম্যাম AUB, হ্যাঁ, ওল্ডার ক্লাসিফিকেশন। ইয়েস, can I go ahead? I'm going to wait. ইয়েস ম্যাম। Okay. Yeah. এখন older classification যদি আমরা দেখি, সেখানে dysfunction uterine bleeding, that is uterine bleeding diagnosis of exclusion. তো সেখানে কি কি আছে? menorrhagia, that is heavy menstrual bleeding, more than 80 milliliter. Then metrorrhagia, that is bleeding between periods, irregular intervals and excessive flow and duration. এটা হলো metrorrhagia. Metrorrhagia এমন irregular হতে পারে। Then polymenorrhea, that bleeding occurs more often than every 21 days. মাঝে মাঝে তার bleeding হচ্ছে, that is polymenorrhea. And oligonia মানে খুব অল্প, যেখানে oligo means small, bleeding that occurs at an interval longer than 35 days. তারপরে হচ্ছে, so this is oligomenorrhea.
menorrhagia, the newer terminology, this can be heavy menstrual bleeding replacing the menorrhagia, irregular and heavy uterine bleeding replacing the menorrhagia, alternate AUBE and LBO replacing the dysfunction uterine as a whole. So this is a newer terminology that you can use also. Heavy menstrual bleeding বলতে কি বুঝি আমরা? Excessive menstrual blood loss affecting the quality of life. That is physically present because ill, emotionally হয়, psychologically and material as a whole সেখানে heavy হওয়ার জন্য পেশেন্টের যে discomfort and problematic part, that is the heavy menstrual bleeding. An abnormal uterine bleeding, that is dysfunctional uterine bleeding, excessive bleeding, excessively heavy, prolonged, frequent, সবই হতে পারে, or uterine origin which is not due to the demonstrable pelvic disease, complications of pregnancy or systemic disease. Pregnancy related নয় কোনো systemic disease, but dysfunctional uterine bleeding. This is something different. Then dysfunctional uterine bleeding can again be, we can say this in ovulation, ovulatory or anovulatory. Ovulatory, ovular is polymenorrhagia, then oligomenorrhea, then functional menorrhagia. That is ovular menorrhagia is quite uncommon. That is two varieties, irregular shedding of the endometrium, irregular ripening of endometrium. This can be functional menorrhagia. Another one is totally anovular bleeding. So this is the type of DUB. And anovular bleeding, that is menorrhagia, this is cystic glandular hyperplasia. This is the histopathological findings we find. There is a new type of thing that is FIGO has classified a palm or coin in order to create universally accepted nomenclature to describe the abnormal uterine bleeding. Because whatever we say, it is not internationally accepted or universally accepted. The FIGO wants to make a newer one. That is the FIGO and American College of Obstetrics and Gynecology in combination. They say newer classification is known as acronym or PAM or Coin FIGO 2011. So abnormal uterine bleeding, the FIGO system or PAM coin, the causes are a little bit different, like polyp, adenomyosis, leiomyoma, then malignancy. These are the submucosal or other type. And again, another type is coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial dysfunction, teratogenic, and not yet classified. So these are something different, but the topics is dysfunctional or abnormal uterine bleeding is same. These are the causes are different. I think if you have anything to ask me, you can ask again. এখন কি কিছু বলবো রে নাকি একটু চুপ করে থাকবো? ওরা কি কথা বলবে? Slide 17 is here. And slide change হবে। বলো। স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না। ও চেঞ্জ হচ্ছে না, আমরা কি আগে যাব? কোথা থেকে চেঞ্জ হচ্ছে না? This is the 17. ম্যাম এই স্লাইডটা কি ঠিক আছে? এটাতে ছিলেন? আমি 17তে ছিলাম, একটা হাত দেখা যাচ্ছে। ফিগো ক্লাসিফিকেশনে ছিলাম আমি। ও এটা this one. এটাই জি। This ম্যাম one এটা is ঠিক the আছে? slide. হ্যাঁ হ্যাঁ। No problem. কোনো প্রবলেম হচ্ছে না? আমি তো স্লাইড স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে আছে। Yes. স্টিল আছে। এখন কি হলো? আমার কয়েন আসছে। হ্যাঁ কয়েন আসছে, ওকে। ফিগো সিস্টেম যেটা সেটা দেখাচ্ছি আমি।
Can you change the slide, please? Abnormal uterine bleeding, that is the structural causes polyp might be there. That is AUBP, adenomyosis, AUBA, leiomyoma, submucosal, others. Leiomyoma is the tumor. So L, LSM, and LO. And malignancy hyperplasia is AUBM. This is one. And point says non-structural, that is coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial dysfunction, iatrogenic, and otherwise. This is the coin set. Next slide, please. Yeah. Here we can see the polyp, how it looks like. You can see the endometrial lining of the uterus on the left side, and there is a polyp which is coming from the fundus. The endometrial and endocervical polyp might be there. This can be benign, minority, maybe malignant or atypical. Often it is asymptomatic. Sometimes it causes symptoms like irregular bleeding. Next one. Okay. The prevalence of adenomyosis varies widely, 5 to 70%. This is another type, AUBA. Diagnosis of adenomyosis is generally based on histopathologic evaluation of the depth of the endometrial tissue beneath the endometrial myometrial interface. Hysterectomy specimen. After hysterectomy, if we do the biopsy, then we can say this is the adenomyosis. However, ultrasound and MRI, using this diagnosis, we can also somehow diagnose the adenomyosis by ultrasonography also. Next one, please. Yeah, this is the cross section of the uterus, which has already hysterectomy. We have done the hysterectomy, then we make the cross section of the uterus, longitudinal section, and we can say multiple myoma. The upper part, in the fundal part, there is a big one, and the lateral there are 3, 4, 5, 6, like that. So multiple myoma or leiomyoma, this is AUBL, is showing here. Next one, please. Yeah, described as a myoma or fibroid. So prevalence of fibroid is 70% in Caucasian and up to 18% in women of African. In my country also, fibroid is very common. It can be asymptomatic, it can be symptomatic also. Next one, please. There may be submucosal. The fibroid are so common, it can be below the mucous membrane. This can be intramural, it can be subserous, or combination of all these. The right-hand side, you can see all the picture of fibroid in different parts of the uterus. Next one, please. Yeah, this is again another picture. You can see leiomyoma classification system. So you can see 1 to so many 7 leiomyoma in different parts of the uterus, which is shown on the left side of our picture. Number 1, 50% intramural. Number 2, plus minus 50% intramural. This is number 2. Number 3, contact endometrium 100% intramural. These are the different types. And hybrid leoma, the impact both endometrium and serosa. And another one, 2 to 5, submucosal. And less than half of the diameter of the endometrium is the peritoneal cavities. This is another type of leiomyoma, which can occur any part of the uterus. Inside the fundus, it can be in the wall, it can be in the cervix, or outside. Next one, please. Yeah, this is the last one. This is the malignancy. And the hyperplasia by AUB is M. That's atypical hyperplasia. That's malignancy are important. Potential cause of or findings associated of AUB. AUB
Usually it is not malignant, but it can be associated with malignancy also. Then hyperplasia is the commonest one. Next one, please. Coagulopathy is another type. That means there's coagulation failure, or if anything happens, that coagulation doesn't occur as it should be. Systemic disorder of hemostasis may be associated with AUB. This is called coagulopathy, AUBC. 13% of women with heavy menstrual bleeding have biochemical and detectable systemic disorder of hemostasis, most often von Willebrand disease. This is the one type of disease where 13% of women can suffer, and they might have a UB, which there is coagulation is failure. Next one, please. Yeah, ovulatory dysfunction is another one, heavy and irregular bleeding. This may be absent of ovulation. It doesn't occur ovulation, but no corpus luteum. Ovary does not have any secret progesterone. This is another type. And continuous estrogen stimulator without progesterone stimulated withdrawal bleeding. So this is another type of dysfunction, AUBO. Next one. AUBO is associated endocrinopathies, that is the endocrine hormonal disorder like polycystic ovarian syndrome, hypothyroidism, hyperprolactemia, mental stress, obesity, anxiety, weight loss, or extreme exercise. These are the associated endocrinopathies associated with AUB. Next one, please. Abnormal uterine bleeding O may also be iatrogenic, caused by gonadal steroids or drugs that affects the dopamine metabolism, such as pentothiazide, tricyclic antidepressant. Ovulatory disorders are more common at the extreme of reproductive age, like adolescence and perimenopausal age. Both extreme of life can also be associated with bleeding. Next, please. Then endometrial, that is AUBE, heavy and regular, caused by the local disturbance of the endometrial function. That is deficiency or excess of potentials that have an impact on coagulation. Next one, please. And iatrogenic, something else, that is intrauterine systems and drugs that directly impact the endometrium, interferes coagulation, or influences the regulation of ovulation. So this is iatrogenic, you can cause by yourself. Next one, please. Next one. Yeah. Intrauterine systems and drugs. Systemic gonadal steroid, that estrogen, progesterone, and androgen. These are the systemic gonadal steroids, which can cause iatrogenic abnormal uterine bleeding. Anticoagulants, antibiotics, rifampicin, then levodosterone releasing intrauterine system, then copper T. This can cause abnormal uterine bleeding. Next, please. Yeah. Which interferes with coagulation, drugs like warfarin, heparin, low molecular weight heparin, etc. Influences the regulation of ovulation, like tricyclic antidepressant drugs, pentothiazide group of drugs, like that. Next one, please. Not yet classified AUBM. These are the chronic endometritis, arteriovenous malformation, myometrial hypertrophy, caesarean scar, that is NICI or defect in the caesarean scar. These are not yet classified. Next one. Guidelines for investigation. How to investigate? If it happens, what to do and what not to do. For diagnosis of chronic AUB, patient must have an experience 1 and 2 combination. Unpredictability, excessive duration, okay, 20 বন্ধ করে দাও।
focus on details, current bleeding episodes, that is length, duration, amount, presence of clot, etc. I have to take the history, dizziness, so and so forth. Next one, post-menstrual or gynecological history like pap smear, recent surgery, previous medical treatment of gynecological disorder. These are to be counted when you are going to investigate. Next one. Next one, please. Yes, sexual history of contraceptive hormones use. Medical history, medication, warfarin, heparin, these are the drugs if you have taken. Next, personal or family history of bleeding disorder. This can persist in a family also. Then structured history that can be used as a screening tool, 90% sensitivity and detection of the disorders of hemostasis. Positive skin comprises any of the following: heavy menstrual bleeding since menarche, postpartum hemorrhage, surgical related bleeding, and bleeding associated with dental wound. This is the screening. Most probably she has a problem on coagulation. Next one, please. Then vital sign, tachycardia, hypotension, may signal acute hemodynamic instability and the need for rapid intervention. Presence of tachycardia, pallor, or heart murmur suggest anemia. So we have to take care of this woman. Next one, please. Physical exam, how to examine a woman. These can be petechia or bruises, obesity, acne, hirsutism, etc. These are the symptoms of PCOS. Next one, please. Physical exam. We can palpate the thyroid. We can examine the optic fundus for visual field, sexual maturity related to the breast and galacturia, palpation of abdomen, pregnancy, uterine or ovarian mass. We can palpate abdominally also. Next. External inspection of the genitalia is sufficient for diagnosis of most of the patient. A sexually active woman may warrant a complete pelvic examination. You can have a speculum exam or bimanual exam. Both you can do for a woman who is active, sexually active. Next one. You can do laboratory tests like pregnancy test, complete blood count, blood grouping, RS typing, thyroid stimulating hormone, prothrombin, and von Willebrand disease factor 8. You can see. Next one, please. Other laboratories like patient with history of amenorrhea or irregular bleeding prior to onset of heavy bleeding should have a FSH and LH level, total and free testosterone level, dihydroepiandrosterone and prolactin level. Yes, and these are the hormone we have to test. Next one. Next one, please. Yeah, nowadays we can do ultrasonography. It can be transvaginal sonography, it can be para-abdominal, or MRI can also have, or hysteroscopy can also say something about the diagnosis. These are the imaging we can do. Next one. And other investigation like cytopatho pap smear, cervical biopsy, hysteroscopy, endometrial biopsy, surgical, that is DNC, and endometrial biopsy. There's a very small investigation that we can do. Next one, please. I think I've gone through all these. This is chronic DUB more than 3 months when it is excessive, duration in volume, frequency, unpredictable. This can be no or this can be chronic DUB. The investigation that we do, we have already done. We have to examine the patient. We first know the history, then physical examination, then investigation. History, ovulatory, non-ovulatory, or physical examination, then uterine evaluation. By ultrasound, it can be by DNC or others. Next one. Yes, uterine evaluation, we can also do outside like the ultrasonography, MRI, and all these. We can do hysteroscopy, biopsy, and then
Other tests, like if you feel that this is a malignancy, we can see the histopathology, atypical hyperplasia, malignancy, etc. Next one, please. So management. There are two types of management. One is general management, another one is specific. Medical management will depend upon the general management, number one, whether then giving blood transfusion, anemia correction, etc., etc., and need for surgery when we feel the woman needs surgery. These are the underlying cause must be find out. Then we do whatever we like to do. We can have the removal of the tumor. We can have the removal of the uterus as a whole. This will depend upon the situation of the patient, age of the patient, need of next fertility, etc. Next one, please. Initial rapid determine AUB, acute versus chronic. Yes, acute AUB, hemodynamic instability, then we have to give IV fluid, we have to give blood, crystalloid, etc. Once stable, then we'll find out, determine the cause, and we'll do the treatment accordingly. Next one, please. The medical management, that is hormonal management. Hormone we use usually, this can be a combination of a contraceptive pill, it can be progesterone therapy only. Progesterone can be given orally or it can be given intramuscularly. যেমন Depo-Provera, 150 milligram IM 3 monthly. For long time, we can use IUCD, levonorgestrone for 5 years. We can use implant also subcutaneous. Next one, please. Yeah, medical management, there's conjugate estrogen we can use, then progestin, local Mirena, then implantable implanon. Implanon we can also use. GnRH analog, we can use the danazol. Next one. Long-term therapy, levonorgestrel, IUCD, OCPs, progestin, that is injection IM, and opposed estrogen should not be used for a long time because it will cause some other effects. Then OCPs are generally considered effective management both ovulatory and anovulatory AUB patient. Next one, please. They are used to inhibition fibrinolysis without significant GIT. They reduce the vitality 40 to 60%. Tranexamic acid is very commonly used nowadays, and aminocaproic acid is also very commonly used. So we can use these drugs together also. Next one. Medical management NSAID. This is for the pain. If you have pain, then you can use NSAID. Then mefenamic acid 250 to 500 milligram 2 to 4 times a day. Also naproxen and ibuprofen if you want to use it for pelvic pain. Next. Surgical management. So if you need surgery, including type of the disease you have, it can be stability of patient, severity of the patient, contraindication of medical management. Patient might not respond to the medical management. Underlying cause might be different. So next one, please. Patient desire for fertility. That's very important question. We can do dilatation and curettage, endometrial ablation, endometrial atrophy, embolization, hysterectomy. We can remove the uterus as a whole. Otherwise, hysteroscopy with DNC, polypectomy, myomectomy. So we can conserve the uterus this time. Next one. I think I have done more or less almost all. If you have any query, you can ask me. Thank you all for listening such a long time. If any question, please. Thanks a lot. Assalamualaikum, madam. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে বলছো? AUB আর DUB কি একই ম্যাডাম? ডিউবি নামটা পুরানো, বুঝলা? আর AUB নামটা নতুন। এই হলো ডিফারেন্স, মোটামুটি জি একই। ম্যাডাম। জি। ও ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।
Hello. Is there any other question? Otherwise, thank you all for giving me chance. কেউ কিছু বলবে বলো? ট্রিটমেন্ট তো বলা হয়নি ম্যাডাম, ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ বলেছি ট্রিটমেন্ট অপশন তোমাদের আমি বলিয়েছি, কারণ যদি আন্ডারলাইং কজটা তোমার এন্ডোমেট্রিয়ামে থাকে, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট অ্যাকর্ডিংলি। যদি হরমোনাল প্রবলেম হয়, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য হরমোন। আমি বলেছি ইউ ক্যান ইউজ ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন কম্বিনেশন, ইউ ক্যান ইউজ সিম্পল প্রোজেস্টেরন, you can use IM progesterone, Depo-Provera, you can use IUCD with progesterone. I have said all this in my slide. I don't know why you were at that time. If you like, I can go back. বুঝতে পেরেছো কিনা আমি জানি না, আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্ট বলেছি সবগুলাই। If you cannot understand, I can talk again. আসসালামু আলাইকুম আমি ওয়ালাইকুম ডাক্তার নাজির বলছিলাম আর কি। জি বল। কোন মহিলা প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে, তার স্মল হিউমাইমা আছে, ওই ক্ষেত্রে কি প্রেগন্যান্সি কন্টিনিউ করা যাবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি করবেন, কারণ ইট ক্যান অকার উইথ প্রেগন্যান্সি অলসো। স্পেস একটু নেবে মা, বাট প্রেগন্যান্সি ক্যান বি কন্টিনিউ, এটা অসুবিধা নেই। অনেক সময় অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে, দ্যাট ইজ আ সেপারেট ইস্যু, বাট ইউ আর নট টু ডিস্টার্ব দ্য প্রেগন্যান্সি, নট টু ডিস্টার্ব দ্য ফাইব্রয়েড, ইফ বোথ আর টুগেদার you can continue the pregnancy. থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম, ডক্টর সালাউদ্দিন বলছি ম্যাম। আচ্ছা বলেন। জি ম্যাম অ্যাকচুয়ালি এই যে আমাদের জিপি লেভেলে বা প্রাইমারি Okay. কেয়ার লেভেলের যে পেশেন্ট গুলো আসবেন, এদের সবাইকে কি বা ম্যাক্সিমাম পেশেন্টকে কি ম্যাডাম আমরা ট্রিটমেন্ট করবো, নাকি একজন গাইনোকোলজিস্টের অপিনিয়ন দরকার আছে, কাউন্সিলিং করে তাদেরকে গাইনোকোলজিস্টের কাছে পাঠাবো, কোনটা ম্যাডাম বেটার হবে আমাদের জন্য? আমার মনে হয় তোমরা কোন লেভেলে কাজ করছো আমি জানি না, ইফ ইউ আর ইন দ্য গ্রাউন্ড গ্রাস লেভেলে, তখন তোমাদের কজটা খুঁজে বের করাটা উচিত। না পারলে একজন গাইনোকোলজিস্টের হেল্প তোমরা অবশ্যই নিও, কারণ কি এগুলো খুব ডিফিকাল্ট বোঝা, whether she has any abortion তারপরে ব্লিডিং হচ্ছে নাকি ওর এমনিতে abnormality ব্লিডিং হচ্ছে। So better if জি you have gynecologist. জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি আরেকটা আসসালামু আলাইকুম কথা ম্যাডাম। বলতে চাই। হ্যাঁ বলো, তুমি কি বলবো বলো। অনেক সময় দেখা যায় যে পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং হয়ে থাকে, আমরা কি এগুলো ডিইউবি বলবো নাকি ওইটা অন্য কারণ আছে কিনা? পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং তো ডিওবি হবে না, দ্যাট ইজ পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং, ওয়ান টাইপ অফ abnormality ব্লিডিং, কিন্তু মেইনলি ম্যালিগন্যান্সি ইজ দ্য কজ। তো সেই জন্য তোমাকে ইভালুয়েট করতে হবে এটা ভালোভাবে, এবং you have to find out whether this is the malignancy or not. Usually abnormal uterine bleeding post menopause কমই হয়, ওটাকে আমরা ভয় পাই। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, গাইনির কিন্তু আমার সাবজেক্টটা একটু ডিফিকাল্ট বাইরে, কারণ যখন তোমরা মেডিকেল কলেজে থাকো তখন গাইনিকে সাধারণত ছেলেরা পড়তে চায় না বা মেল নেগলেক্ট করে, কিন্তু বাইরে গিয়ে তোমরা দেখো the half of the population is women, so all the problem, most of the problem তোমরা তখন হাবুডুবু খাও। সেই জন্য গাইনি যদি অসুবিধা লাগে, you can consult a gynecologist or you can have another, আমাদের এই ধরনের কিছু লেকচার যদি তোমরা শোনো, at least 3 months যদি তুমি আমাদের সাথে কাজ করো, আমার মনে হয় that will be good for women, আমাদের ম্যাটারনাল ডেথ কমবে, তোমাদের সার্ভিস ভালো হবে। এটা আমার একটা বলার মতন কথা মনে হচ্ছিল যে I can talk like this. তবে তোমরা পারছো কি পারছো না তার মনিটরিং সিস্টেম থাকা দরকার। এখানে আমি বলবো বিএমডিসি, গভর্নমেন্ট এন্ড বিএমএ শুড টেক কেয়ার অফ ইউ হোয়াটএভার ইউ আর ডুইং। আমি তো সাধারণ একটা মহিলা গাইনোকোলজিস্ট, আই উইল টেক কেয়ার ডেফিনেটলি। তাহলে ঠিক আছে ছেলেরা, ভালো থাকো, আমি কি আজকে ছুটি নিতে পারি? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা আচ্ছা ভালো ম্যাম থাকো। আমি কি শেষ করে দিব? হ্যাঁ শেষ করে দাও তাহলে। ওকে ম্যাম, তাহলে মিটিংটা এন্ড করে দিলাম ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা রে, অনেক খুশি হলাম মা, ভালো থাকো, আসসালামু থ্যাংক ইউ আলাইকুম। ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়েলকাম।